Hi everyone. Good evening, all of you. You can unmute yourself, I think. Yes, you can unmute yourself. Can you all hear me? Hmm? Can you hear me? Maava henavada? Yes, Lamai, can you hear me? Maava henavada ඔයාලට? Yes, can you please unmute yourself and reply? Okay, I hope you can unmute yourself, children. So I'll give you 1 minute. Please unmute yourself and let me know if you can hear me. Because I don't want to waste time. I think it's better if we can start soon. Yes. Children, I think you can unmute yourself, right? Let me see if you can unmute yourself. Let me know if you can hear me. Children, can you please let me know if you can hear me or not? Please raise your hands if you can hear me. Okay, may I know the reason why can't you unmute yourself? May I know the reason why? I don't think y'all have issues with your microphones and cameras, right? Cameras, okay, fine. Let's see. But why can't you turn on your unmute yourself and talk? At least if you can hear me or not. See how many minutes have you taken? Hmm? Kavitma, Minoli, and Taruka. Oh, Taruka, I'm sorry if I'm misspelling your names, right? Yes. Let me know the reason why can't you all talk? Because I don't want to talk. I don't want to talk alone. I don't think it's successful to talk alone. May I know the reason, please? Yes? No one. Okay. Right. I can't waste time like this, so I'm going to move on to the lesson. I can't imagine that everyone's microphones are not working, okay? Right. That's not something acceptable. Right.
I think we have done up to reef knot last day. So I think we have to start from that point onwards, if I'm not wrong. Okay, right. So I think no point of asking you also because no one is talking. Uh, right. So I'll go ahead. If you have any problems, if you wish to talk, you can raise your hands and ask. If not, you can put that into the chat. If not, you can just raise your hands and let me know if you have a doubt. Okay, right. We were talking about knots and lashings. Wait, I'll share you the screen. If you can see the screen, at least raise your hand. Okay, thank you. All right, so we are talking about knots and lashings as I just told you, right? So we discussed about the two different, I mean, the difference between knots and lashings. Knots means a knot is something like you tie something. I mean, you tie a rope itself. එක්කෝ ලණුවක්කට ගැටයක් ගහනවා. ලණුවකින්ම ලණුවකට ගැටයක් ගහනවා. එහෙම නැත්නම් if you just tie something using a rope, that's it. But lashing means when you use two poles or two, three poles or maybe sticks or something like that together, and when you tie it up. Okay? ලණුවකින්ම අපි අර ගැටයක් දානවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ලණුවකින් මොකක් හරි එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි ගැට ගහනවා නම් we call it a knot. අපි ඒකට කියනවා knot එකක් කියලා ගැටයක් කියලා. ඒතර lashing එකක් කියලා කියන්නේ if you use I mean if you are going to join, if you are going to tie two or more poles or sticks together. එක්කෝ එයා මොකක් හරි පොළු දෙකක් නැත්නම් කෝටු දෙකක් මොන හරි වගේ ඒවා දෙකක් එකට තියලා ගැට ගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ lashing එකක් කියලා. Right. So we discussed why is it important? අපි කතා වුණා ඇයි ඒක important කියලා. And also characteristics of a good knot. හොඳ knot එකක් නම් හොඳ ගැටයක් නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? And it should be very firm under weight or pull. අපි ඒකට බරක් දැම්මත් ඒක අපි ඇද්දත් ගැටේ ලිහෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. හැබැයි can be undone easily when needed. අපිට ඕන වුණාම ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. So those are the two characteristics of a good knot. හොඳ knot එකක් නම් එහෙම තමයි වෙන්න ඕනි. Right. So we discussed they are needed when we do outdoor activities like campings and all. The campings වගේ දේවල් වලදී එහෙමත් නැත්නම් outdoor activities වලදී and also some of the knots like shoelaces and all shoelace වලට අපි use කරන knots තියෙන්නේ. ඒක we can use in our daily life as well. අපිට අපේ එදිනදා ජීවිතේදීත් ඒවා පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. So that is what we discussed. And then we discussed about we discussed only that we have types of knots and lashings. අපි කතා වුණා එක එක જાතියේ knots and lashings තියෙනවා කියලා. Yeah. So anyways, we discussed only up to one, right? අපි එක knot එකයි කතා කරේ. හැබැයි අපි කතා වුණා අපි කිව්ව types තියෙනවායි කියලා. knots වර්ග කීපයක් සහ මේ lashings වර්ග කීපයක්. In our lesson, like there's a lot, ගොඩාක් තියෙනවා. But in our lesson we have only 4 knots. අපිට තියෙන knots 4යි සහ මේ lashings 2යි. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. Right. So did we write the note from reef knot? If yes, please raise your hand. අපි reef knot එක ලිව්වද? I think it's yes.
ඕකේ. reef knot එක use කරන මේ instances තමයි පුතේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ. joins two ropes of similar thicknesses. ඒ කියන්නේ එක සමාන thickness ඝනකම තියෙන ලණු දෙකක් යට ගහන්න. And used in shoulder slings. I showed you shoulder slings අර අතක් fracture වුණාම කැඩුනහම අපි අර මේ අත එල්ලගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒක හදන්න එහෙම අපි ඒ knot එක use කරනවා කියලා අපි කතා වුණා. අපි මම එදා මම හිතන්නේ පින්තූරයක් පෙන්නුවා. As I remember I showed you a picture. Okay? Right. So let me know if we just wrote this one අපි මේක ලිව්වද කියලා මට කියන්න බලන්න. brief note එක අපි ලිව්වද? Yes, teacher. Okay. So let's move on to sheet bend. Please don't write first. ඉස්සලම ලියන්න එපා. I hope you understood. Please don't write. First of all, let's have a look at the sheet bend knot. Sheet bend knot එක දිහා ඉස්සලා බලන්න හොඳට have a look at that. How they have done it. කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා හොඳට බලන්න. Have a look at the two pictures, please. පින්තූර දෙකම බලන්න. අර උඩම තියෙන එකයි ඊළඟට තියෙන එකයි. Okay. I hope you had a good look at it. මම හිතනවා ඔයාලා ඒක හරියට බලා ගන්න ඇති කියලා. Right, let's see. So this is sheet bend. ඕක තමයි sheet bend කියලා කියන්නේ. Okay? මේ picture එකේම චුට්ටක් මේ endings දෙක දිගට අරගත්තාම තමයි මේ තියෙන පින්තූරේ. හරි? වෙනම එකක් නෙවෙයි. So the purpose is joins ropes of different thicknesses. දැන් ඒ කියන්නේ කලින් එකේ මේ reef knot එකේ කිව්වනේ same thickness කියලා similar thicknesses කියලා. ඒ කියන්නේ එක සමාන ඝනකම තියෙන ropes තමයි එකට ගහන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ එකක් මහතයි එකක් හීනී නම් එහෙම ඒවා ගැට ගහන්න බෑ කියලා තමයි කිව්වේ. If one rope is thick and the other one is little thin, so it's not possible to have this knot. That is what it says. But here, sheet bend knot, it's there to, I can't be. What happened? Sorry. Okay, the sheet bend knot, it is used to join ropes of different thicknesses. ඒ කියන්නේ එක එක thickness ගණකම තියෙන ලණු ගැට ගන්න තමයි මේ rope එක use කරන්නේ. Right? So see how we do it. How to tie. කොහොමද ගැට ගහන්නේ? Make a bite with a thicker rope. Bite එකක් කියලා කියන්නේ loop එකක් වගේ එකක්. අපි අර මේ what do you call? අපි අර මෙහෙම හදන්නේ. ඔන්න ඔහම එකක් තමයි මේ bite එකක් කියලා කියන්නේ. Right? So you have to take the thicker rope ඝනකම වැඩි rope එක අරගෙන මෙලණුව අරගෙන එකකින් bite එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Insert thinner rope under and through the bite. පහලින් ඒ බයිට් එකට යටින් අරන් ගිහිල්ලා ඒ බයිට් එක ඇතුලෙන් දාලා ගන්නවා thinner rope හීනි එක. අපි කියවනේ මහතවල් දෙකකින් තියෙන ropes තමයි ගන්න කියලා. ඒතර හීනි එක තමයි එම යටින් rope එකත් මේ rope එක ඇතුලෙන් නෙමෙයි බයිට් එක ඇතුලෙන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ wrap it under both strings. wrap කරනවා අර endings දෙකම අල්ලලා wrap කරනවා කියන වටේ ඔතනවා. Then push through the bite again from under. ආයෙත් අනිත් පැත්තෙන්
යටින් ගන්න ඕනේ අර බයිට් එකේම යටින් ගන්න ඕනේ. ඉතුරු කොන pull all four ends to tight. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොන් හතරම තද කරාම මෙන්න මේ කොන් හතරම ඇද්දාම පුල් කරාම ඇද්දාම අර knot එක ටයි වෙනවා. තව ටිකක් තද වෙනවා. Right? Yes. Actually, I just wanted to send you a video clip to have a watch at this. Unfortunately, I couldn't do it before the class today, but I'll see if I can send it within this week, maybe before the next day. So you will have a good idea about the knots and lashings. I mean, you will get to see the knots because I know it's really hard for you to do it without having a look, right? Without seeing. අපි ඒක බැලුවා නම් දැක්කනම් අපිට ඒක ටිකක් ඔලුවට යනවා වැඩි අපි මෙහෙම බලනවට වඩා. So I hope to send you a video. That day also I told you, but I couldn't do it. I couldn't find few. That's why it got late. And anyways, I'll send you within this week. I mean, before the next class. So you make sure that you go through it and come when you come to the next day. Okay? Right? Okay. So do you have any problems with sheet, Ben? If yes, please raise your hand and ask. Okay, Pamod, you can unmute yourself and ask. Teacher, what are the instances that uh, sheet bend are used? All right. Okay. පුතේ අර කලින් එක අපි කිව්වනේ මේ මොකද බ්‍රීෆ් නට් එක අපි කිව්වනේ අර ෂෝල්ඩර් ස්ලින් එක එහෙම යූස් කරනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ ස්පෙસિෆික් යූසස් තියෙනවා මේ වගේ. හරිද? For an example, can you hear me? ඇහෙනවද? Yes, teacher. Okay. This is used in like මොනවා වගේද? අපි හිතමුකෝ දැන් unequal දැන් හිතන්නකෝ මේ ගොඩක් වෙලාවට රෝප්ස් එහෙම ටයි කරන්න ගැට ගහන්න ඕන වෙන්නේ එක්ක නැවක. ඒ කියන්නේ අර සේලින්ග්ස් වගේ කරනකොට යාලට රෝප්ස් ගැට ගහන්න ඕන වෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් කැම්පින් වලදී. එහෙමත් නැත්නම් ක්ලයිම්බින්. ඒ කියන්නේ අපි උඩවල වලට නගින්නේ ගල් දිගේ නගිනවා, කඳු නගිනවා. අපි ඒ වගේ වලට යූස් කරනවානේ. And also rescue work. ඒ කියන්නේ ඔය මේ දැන් හිතන්නකෝ අපි කාව හරි බේර ගන්න ඕන අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ වතුරේ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙකින් අපි කෙනෙක්ව බේර ගන්න ඕන නැත්නම් අපි යාට ලණුවක් ගැට ගහලා ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ එහෙම නැත්නම් අපි කොහේ හරි ලණුවක් ගැට ගහලා අපි බේරෙන්න බලනවා කියලා හිතන්නකෝ මොකක් හරි එකට අපිට මේ එහෙම දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් අර මං කලින් කිව්වා වගේ සේලිං කැම්පින් ක්ලයිම්බින් maybe trees climbing mountains මොනවා හරි ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවකදී if you have two ropes with different thicknesses ඒ කියන්නේ ඝනකම් දෙකක එකක් මහතයි එකක් හීනී තියෙන ropes දෙකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒව ටයි කරන්න යූස් කරන්න මේක. right? වෙනස් නම් Okay. ඝනකම වෙනස් යා. O- Okay. Okay, teacher, thank you. Right. Welcome. I'll give you around 4 to 5 minutes, everyone. Yes, I don't think you will need 5. So I'll just give you 4 to 5 maximum. Let's write this down, and before that, we'll put the date. We'll put the date and then write the note. Once you're done, you can raise your hand. It's 21st, no? 21st of 8th month, 2025. Ah, sorry. What happened? 21st of 8th month, 2025. Okay.
Okay, once you're done, please raise your hand. Okay, Merali has done. Others also, once you're done, please let me know. Okay, I can give 2 more minutes. Okay, two of you have done. We'll give another 2 minutes, everyone. Three of you have done. I hope others are writing. I can give 1 more minute, everyone. Three. I hope most of you have done, but three hands are raised only.
Okay, I think it's enough time, right? Right, let's move on. I'll put your hands down and then we move on. Okay, now stop writing. Right, stop writing everyone. Then ලියන එක නවත්තන්න. Just listen and then after that we can write. Okay, not now. So next one is bowline knot. Bowline knot. Bowline knot එකත් බලන්න picture එක. Just have a look at the picture. I have given you two pictures. I think one is a clip art or something, and the next one is a real picture. Have a look at that. Okay. Did you have a look? බැලුවද ඒක තියා හොඳට? Right. So this is the bowline knot. මේක තමයි bowline knot එක කියලා කියන්නේ. So for your exam sometimes you might ask they might sometimes give you the picture and ask you සමහරකට picture එකක් දීලා identify කරන්න කියන්න පුළුවන්. මොකද අඳින්න දෙන්නේ නැහැ. But anyhow you should know that no. Let's say if it didn't come for your exams, but it's okay, fine. Anyhow, you should know it, right? Well, අඩුගානේ එක දැනගෙන ඉන්න ඕනනේ. So this is the bowline knot. ඔක තමයි bowline knot එක කියලා කියන්නේ. And purpose is safety in risky tasks. Like climbing trees, as I told you, sometimes this is also one of the knots which we can use in climbing trees or maybe climbing onto rocks and mountains, maybe to sorry, maybe to ensure our safety. අපේ පරිස්සම ගැන අපි make sure කරන්න ඕනේ තැන්වලදී we can use this. එතකොට අපිට මේක use කරන්න පුළුවන්. Just like climbing trees අපිට ගස් නගින්න වෙනවා නම් දැන් හිතන්නකෝ උස ගහක් තියෙනවා. We are we have gone out for a camping or an outdoor activity or something. අපි එක්ක outdoor activity එකට ගිහලා එමත් නැත්නම් අපි camping වගේ ගිහලා. So anyhow yes, can you hear me? Yeah, right? Okay. So let's say if you just want to climb up අපිට නගින්න ඕන නම් ගහකට හරි මොකක් හරි එහෙම උස තැනකට නගින්න ඕන නම් first of all we have to make sure our safety. අපි safe ද කියලා බලන්න බෑ. ඔකටම ඉස්සෙල්ලා නේද? ඒතර ඒකට තමයි අපිට මේ bowline knot එක use කරන්න පුළුවන් ඒකට. Also used to tie objects like clothes, lines. රෙදිවැල් බඳින්නේ. රෙදිවැල් බඳිනකොටත් in our day-to-day life we can use this. So do you use this not to I mean what do you call මේ cloth lines වලට වගේ use කරනවද ඔයාලා මේක? Have you ever seen? Have you ever used this? Just see, just check if you have ever used this for a cloth line or to whatever.
Hmm? බලන්න යූස් කරලා තියනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ? Right. How to tie? බලමු කොහොමද මේක tie කරන්න කියලා. Make a knot at one end of the rope. එක rope එකේ එක කොනකින් මොකද කරන්න ඕනේ? Make a knot. ගැටයක් ගහන්න. Okay. Form a bight and push the end through it. ඊට පස්සේ අර දැන් ඔයාලට පේනවා වගේ බයිට් එකක් කියන්නේ මං කිව්ව අර මේ කර්ව් එකක් වගේ ලූප් එකක් වගේ එකක් කියලා. එහෙම ලූප් එකක් හදලා ඒක ඇතුළට තල්ලු කරලා පුෂ් කරලා end එක ඒක ඇතුලෙන් දාලා ගන්නලු. හරි. Wrap the end around the long part of the rope. දිග part එකේ කියන්නේ මේ rope එකේ දැන් කොටස් දෙකක් එනවනේ මෙන්න මේ වගේ. මේ one is this one and the other one is this one. නේද? අන්න ඒ වගේ wrap the end around the long part. අවසාන rope එකේ අවසානයේ එතන ඔතනලු. wrap කරනවා කියන ඔතනවා කියන එකනේ. Push the end through the bite again. ආපහු අර කොන end එක bite එක ඇතුලෙන් දානවා කියන loop එක ඇතුලෙන් දාලා ගන්නලු. So pull it to tie pull tight to adjust loop size. loop size එක හදා ගන්න අපිට ඒක අදින්න පුළුවන්. ඒතර අදහම loop size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ loop size එක. මෙන්න මේ loop size එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇදලා adjust කරලා. මෙන්න මේ loop size එක. Have you ever made this knot? මේ knot එක ගහලා තියෙනවද ඔයාලා කවුරු හරි? Hmm? Did you understand when we use it and how to use it? Alamai, do you have any problems? If you have problems, please raise your hand, will you? Please raise your hand if you have problems. No? Did you understand then? තේරුණාද? Yes, teacher. Okay. Right. So I'll give you 5 minutes. I think 5 නම් හොඳටම ඇති වෙයි කියලා මම හිතනවා. I'll give you 5 minutes. Then we'll finish writing this one and we'll move on to the next one. Okay? අපි මේක ලියලා ඊට පස්සේ යන් ඊළඟ කොටසට. ඊළඟ note එකට. Okay? Right. So let's write it. Put the subtopic bowline knot. Under that you write the purpose and how to tie. I'll give you 5 minutes, huh? Please, once you're done, please raise your hand. Okay, Pamodi has done, no? Yes, teacher. Okay.
Two of you have done. Okay, three. Okay, four of you have done. I can give around 2 more minutes. Okay. Right, 1 more minute. Is it enough time? Who's still writing? තාම කවුද ලියන්නේ? Please let me know if you are still writing. තාම ලියනවා නම් raise කියන්න බලන්න. At least drop a message if you are still writing because I can see only 4 hands are raised. Raise hand කරලා තියෙන 4 දෙනයි තාම. Others are still writing or 5 of you have done, no? Oh, very good. 7. Okay. Shall we move ahead? Okay. I think it's enough time now. මට හිතෙන්නේ දැන් වෙලාව ඇති කියලා. I put your hands down. So, right. Now don't write everyone. දැන් ලියන්න එපා පුතේ බලන්න. Right. Clue H. ඔන්න ඊළඟ knot එක මම හිතන්නේ this is the last knot in our lesson. අපේ lesson එකේ අපිට තියෙන last knot එක මේ.
because we have only four notes, right? By now we know three of them. දැනට අපිට තියෙන notes හතරින් අපි තුනක් කතා කරා. Reef knot, sheet bend, and yes, and the next one is bowline knot. Okay, bowline knot එකයි. Now the last one for the lesson, අපි lesson එකේ තියෙන අවසාන එක තමයි glue hitch knot. Purpose, ties rope tightly to a pole or a log. මොකක් හරි පොල්ලකට එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි මේ කොටයකට log එකක් කියන්නේ අපි කියන්නේ දර කොටයක් වගේ එකක් නේ. අන්න එහෙම එකකට ගැට ගහන්න object එකක් ගැට ගහන්න තමයි අපි මේක use කරන්නේ. Does not slip and tightens as you pull. ඔය එක අදින්න අදින්න ගැටේ තද වෙනවා. සහ මේ does not slip එක lessලා යන එකක් නෙවෙයි. ඒක තමයි මේකේ තියෙන specialty එක. Right? So ties ropes tightly to a pole or a log. එක්ක මොකක් හරි පොල්ලකට නැත්තම් මොකක් හරි කණුවකට නැත්තම් මොකක් හරි මේ ලී කොටයකට වගේ එකට දෙයක් තද කරලා ගැට ගන්නකොට මේ ලණුවක් ගැට ගන්නකොට තමයි අපි මේ glue hitch කෙනෙක් use කරන්නේ. If not and also it doesn't slip ඒක මේ ලෙසලෙන එකක් නෙවෙයි and tightens as you pull එක අදින්න අදින්න ඒක තද වෙනවා. Right? How to tie? කොහොමද try කරන්නේ? Have a look at the picture first of all. මොතර බලන්න පින්තූර දිහා ඉස්සෙල්ලා. Have a look at both the pictures. දෙකම දිහා බලන්න. දෙකම දිහා හොඳට බලන්න. Right. So wrap rope around vertical pole. ඒ කියන්නේ vertical pole කිව්වේ කෙලින් අතර ගහලා තියෙන මතකම් මේ සිරස් අතර සවි කරලා තියෙන මොකක් හරි කණුවක් එක්ක මොකක් හරි පොල්ලක් මොන හරි එහෙම එකකට ලණුව ඔතනවා ඉස්සල්ලා රැප් කරනවා ෆස්ට් රවුන්ඩ් එක කියන්නේ එකපාරක් ඔතනවා okay make a second round below the first පළවෙනි රවුන්ඩ් එකට පල්ලෙහෙන් දෙවෙනි පාරත් ආයෙ ඔතනවා හරි රැප් කරනවා push end through the gap between pole and second round ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ end එක ඒ කියන්නේ අවසාන කොටස අගිස්ස කොටස ලනුවේ අන්න ඒක දානවලු අර ගැප් එක between මේ ගැප් එක අපි කොහොනේ පළවෙනි එක මේ ඔතලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ඔතන ඊට පල්ලෙහෙන් කියලා අන්නේ ගැප් එකයි දෙවෙනි ඔතන තියෙන එකයි සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකයි යටින් දාලා ඒ දෙක ඇතුලෙන් දාලා ගන්නවලු මොකද රෝප් එකේ end එක අවසානයේ pull tight in opposite directions. tight කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? දෙපැත්ත රැද්දාම මැද්ද තද වෙනවා. ඒකයි කිව්වේ as you pull it gets tighten. ඒක තද තව තද වෙනවා. ඔය දෙපැත්තෙන් එක අදින්න අදින්න. එහෙම තමයි මේක වෙන්නේ. glue hitch එක වෙන්නේ. glue hitch එක අපිට ඕන වෙනවා අපේ lashings වලටත් අපිට book එකේ තියෙන lashings දෙකටම අපිට glue hitch එක ඕන වෙනවා. So we'll see it when it comes to that point අපි එතනදී එක කතා කරමු. For now, do you have any problem regarding that? Hmm? Do you have any problems regarding glue hitch? No, teacher. Okay, so I'll give you just few minutes, maybe 5 minutes. Let's write glue hitch. And one more thing, I couldn't tell you that earlier මට කලින් එක කියන්න බැරි වුණා. ඔයාලා how to tie කියන කොටස ලියලා තියෙන හැමතැනදීම 1 2 3 4 දාගන්න. Not just the points, I mean bullets විතරක් නෙවෙයි. 1 2 3 කියලා දාගන්න. Then it's easy for you to remember, right? Okay? Right. Let's start writing if you have no problems.
I'll give you just 1 more minute, but no one has still finished writing, right? Please, once you are done, you can raise your hand, everyone. Okay, I can say Melody has done. Okay, I think most of you have done, right? Okay, I can see 4 of you have done, right? Okay, Pute, I will have to stop sharing since it's time for us to go for today. So, yeah, so we will have to start from the lashings on the next day. Uh, I think I'll be able to send you the video links on before the next class. I'll try my best to send you that. All right. So, yes, we'll wind up for the day. Thank you so much for joining the session today. See you all on the next day, everyone. Good night and have a nice day.